I will say Kerala is the best state in controlling crime because I am from Telangana, Hyderabad. I have my batchmates all over the country who are SPs, commissioners, DIGs in various places. So if you look, we keep discussing, and the way we deal with crime, the way we deal with our police station record management is excellent, I should say, because as you asked earlier very rightly, we register the highest number of cases in Kerala. Almost every slap in Kerala gets registered. In some states, even if uh, a person disappears, there is no FIR. In Kerala, a missing person means an FIR. That means everything is documented, and we make efforts to trace that person. If it's a minor girl, if it's a woman, we make double, triple the efforts to trace. We strive to trace within 3 hours because that is the golden time. Secondly, unnatural deaths. This is an example. ഒരു ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ആൾ മരിച്ചത്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം, വീണി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൗണിങ് നമ്മളെ മുമ്പ് ബ്രിഡ്ജിനെ ചാടി ചിലപ്പം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ഗെറ്റ് ദ ബോഡി സംടൈംസ്. ഈവൻ ദീസ് കേസസ് വി രജിസ്റ്റർ ആസ് FIR 174 CRPC. Okay. So nothing gets out of the view of police here. So we register everything, document everything. Because you have registered, you have to investigate. So that way we are very, very efficient. That's why our crime registration is very high in Kerala. Okay. Somebody misinterpreted it as saying that Kerala is the crime capital of the country. No. Crime incidence is different, crime registration is different. That's what. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, കൊച്ചി ഒരുപാട് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികളുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കാക്കനാട് ഫ്ലാറ്റിൽ നടന്ന കൊലപാതകം താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ലഹരിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരിയുടെ വിൽപ്പനയെ, ഉപയോഗത്തെ തടയാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ? നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈയിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാക്കനാട് സംഭവം കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു. അതിന് ജസ്റ്റ് 1 month മുമ്പ് വി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് ദ CCTV നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഈ കൊച്ചിയിലുള്ള ഇത്രയും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിനാരിയോ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി CCTV നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു 2 lakh CCTV ക്യാമറാസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദ സിറ്റി. കാരണം ബിഗ് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ചെന്നൈ വി ഹാവ് 4 lakh ക്യാമറാസ് CCTV. They are all private networks combined together because any CCTV is CCTV. So we said a city like Kochi should at least have 2 lakh cameras. That was our assessment. Operation Nirikshanam is that. We named it as Operation Nirikshanam after the Kakinada incident. Though we had the plan, we didn't name it as a campaign. Okay. We were requesting the residential association, merchant associations to expand their CCTV networks. So we named it Operation Nirikshanam because it is also a 3-pronged strategy. The first is the existing CCTV networks. The first is about the CCTVs. Second thing is about the owner-tenant relationships. Okay. The third thing is about the surveillance by the residential associations. These are 3 steps. In the first thing, we have been conducting meetings with residential associations and merchant associations, requesting them to take a look at their existing systems. Okay. If it is already there, all dusty, cobwebs, undangil, camera will be affected. Okay. All that should be refurbished. And storage system, server, sometimes it doesn't record at all. So that should be checked. 15 days, 30 days ആണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും. So expanding the existing network, refurbishing the existing network, and reorienting the cameras, because sometimes in some places we have seen crucial incident happens, the camera is looking somewhere else. Okay. And sometimes it is deliberate. So we wanted to remind them that orientation of the cameras is also important. All public places, all common places in apartments, or all entry exit lanes of any residential association, independent houses, it should be covered under CCTVs. All parking places, lift areas, security nikkunna entry exit ഭാഗങ്ങളും കോറിഡേഴ്സും ടെറസസും വേർ കോമൺ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെ CCTVs ഉണ്ടായിരിക്കണം. റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, മെർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, എവറി system, CCTV means usually 8 cameras. Okay. So 1 out of every 8 cameras has to face the road because threat comes from outside. Okay. So if you are facing everything inside,
You don't know how it happened from outside. So we have been telling our merchant associations and residential associations that every network should have a public eye, 1 out of 8 at least. If you keep 2, it's better. So that is one guideline we had given. Secondly, if you don't have CCTV, you have to set up. If you have CCTV, expand it to other places. Okay. The second point I was talking about, the owner-tenant relationships. What we are suggesting the owners is, if you know your tenant, you generally ask for your Aadhaar, know your customer details. ആൾ അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So if you know that there is no criminal background, it is better. But you don't know whether a person is coming with an NDPS background, whether it is a Vahana Moshtava, whether he has committed any other crime and is absconding here. Like in this case itself, there was a recent incident where this person who killed in Kakanad Info Park, he is absconding from a theft case in Kondoti. Okay. Kondoti police station ഒരു ജ്വല്ലറി കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മോഷണം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചു മാറി ഇയാൾ ഇൻഫോ പാർക്ക് വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓണർക്ക് എന്തായാലും അറിയില്ല, ആ ടെനൻറ്റുക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെക്കിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ആർ അഡ്വൈസിങ് ദ ഓണേഴ്സ് ഈസ് ടു ആസ്ക് ഫോർ എ നോൺ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്രൈംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പോൾ ആപ്പ് ഉണ്ട്, കേരള പോലീസിൻ്റെ പോൾ ആപ്പ്. പോൾ ആപ്പിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണത്. Easily one can get a clearance from police, and it is for the owner to decide. Once the tenant says no, I don't have the certificate, when the owner says you have to get it, and the tenant says yes, I have a crime, I have a certificate, but it is only a kedo case, or helmet vechittillairunnu allengil idanu, owner can decide whether to give it or not. Okay. So it is owner's responsibility to check the veracity, check the person who is coming for as a tenant. Another issue is subtenants. A tenant is taking a house and 3 rooms are there. He is asking 3 other people to stay there and subletting it. Okay. Owner doesn't know, or owner knows, we don't know. Owner knows that it is subletting, we don't know. Whether there is an agreement that there should not be any subletting, we don't know. Okay. Tenant is also not responsible. I am not the owner. They are coming and going. So this lack of responsibility is a problem. So what we are saying now is, if something happens, we will hold all these people responsible. Okay. That you have not made enough taken enough preventive steps. Who is coming, who is going? Residential association should also inform us. There are so many people staying in one house. It is a civil issue also. It will lead to a lot of water wastage or a lot of electricity wastage. A lot of footfall is a lot of cost to the residential association also. And security scenario also is compromised. People are coming at 11 o'clock, 1 o'clock. It's an issue. So that's what we are insisting, that residential associations should be careful, should inform us about any suspicious activities. That is the third point.